Hello everyone, solving this problem. So this problem is related to tension force. A painting is suspended with the help of the rope as shown in the figure. So the painting mass m, then the tension in the rope will be. So painting అనేది rope తోని హ్యాంగ్ అయి ఉంది. సో ఇక్కడ పెయింటింగ్ యొక్క మాస్ ఎంత m. సో యాంగిల్ బిట్వీన్ దిస్ rope and the frame ఎంత theta. So here we have to find the tension in the rope. So here two different tensions are acting here. So here the divided into two sides tension. So tension in the string T1 and T2. So this is downward direction. So gravitation side. So mg is acting, and next towards the rope. So T1 and this is T2 tension in the rope. So here we need to find the T1 and T2. So now we are draw the three bar diagram of this. So mg is acting downward direction. So here this is T1. So this is T1 cos theta. So now we are dividing this T1 into two components. This is T1 cos theta. So T1 cos theta. Next. So this is T2. This is T1 sin theta, right? So this is T1 cos theta. This is T1 sin theta. T1 sin theta. Next. From this is T2 cos theta. So this is again we divide into this T2 into two components. So next T2 sin theta. So this frame is fixed here. So it is not moving. Nothing but it is in equilibrium condition. So it is in equilibrium condition means now we are applying the static equilibrium condition. So net of sum of the all net force is equal to 0. Sum of the all net force is equal to 0. So first of all you have to calculate the net force along the x direction. Along the x direction. X direction the T1 cos theta minus T2 cos theta is equal to 0. So అప్పుడు ఏమన్నా దీన్ని T1 cos theta is equal to T2 cos theta. So cancel చేస్తే cos theta T1 is equal to T2. T1 is equal to T2. Next you need to calculate the direct forces along the y direction. Forces along the y direction. Y direction చూసుకుంటే ఉంది T1 sin theta plus T2 sin theta. So minus mg is equal to 0. So mg అటు వెళ్తే ఏమైతే is equal to mg. So T1 is equal to T2. We can write as a T1 is equal to T2, right? So they both having same tensions. So we can write it as a so T1 is equal to T2. So we can write it as a T1 is equal to T2 is equal to T. So here T sin theta, here T sin theta. So we can write it as a 2T sin theta. 2T sin theta is equal to mg. So now we can write as T is equal to mg by 2 sin theta. Answer T is equal to mg by 2 sin theta. So tension in the rope T is equal to mg by 2 sin theta. So now we are discussing about the other thing. So which are the following cases having the maximum tension? So you have to find the maximum tension. So cases. So case 1. Next case 2. Next case 3. So in these three cases, which one is having maximum tension? Which one is having maximum tension?
So the angle between these two, so rope and horizontal is theta. Here is also theta. So which one is having maximum tension? Which one is having maximum tension? And which one is having minimum tension? Which one is having maximum tension? And which one is having minimum tension? Maximum and minimum. ఇందులో దేనికి ఎక్కువ టెన్షన్ ఉంటుంది, దేనికి తక్కువ టెన్షన్ ఉంది? సో దిస్ ఇస్ మాస్ m. సో దిస్ ఆర్ మాస్ m. సో చూడండి ఇక్కడ దేనికి ఎక్కువ టెన్షన్ ఉంటుంది, దేనికి తక్కువ టెన్షన్ ఉంటుంది. సో టీటా వాల్యూ దేనికైతే మ్యాక్సిమం ఉంటుందో అక్కడ లెస్ టెన్షన్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ద టీటా వాల్యూ ఈజ్ మోర్, ద టీటా వాల్యూ ఈజ్ మోర్, సో టెన్షన్ ఈజ్ very less. Tension is, so if the theta value is more, the tension is very less. Tension is very less. If the theta value is less, so tension in the string is more. So ఇక్కడ ఎక్కడ theta value అనేది ఎక్కువ ఉంది చూడండి. సో theta value ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది, సో ఇక్కడ theta value అనేది 90 ఉంది. ఓకే, 90 degrees ఉంది. సో మిగతా దగ్గర 90 degrees కన్నా తక్కువనే ఉంది theta అనేది. సో ఇక్కడ ఏంది theta value is more. సో theta value ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ టెన్షన్ అనేది సో వెరీ వెరీ లెస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వెరీ లెస్. సో ఇక్కడ ఏంది మినిమం టెన్షన్. సో ఈ 3 కేసెస్ లోపల ఇక్కడ మినిమం టెన్షన్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది, మినిమం టెన్షన్. సో ఎక్కడైతే టీటా వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ టెన్షన్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది, ఎక్కడైతే టీటా వాల్యూ తక్కువ ఉంటుంది అక్కడ టెన్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. చూడండి ఇక్కడ ఎక్కడ టీటా వాల్యూ తక్కువ ఉంది, సో ఇక్కడ కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ రెండింటికి, సో ఇక్కడ టీటా వాల్యూ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది, యాంగిల్ అనేది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మ్యాక్సిమం టెన్షన్, ఇక్కడ ఏం యాక్ట్ అవుతుంది, మ్యాక్సిమం టెన్షన్ కంపేర్ టు దిస్ టూ రిమైనింగ్ టూ, maximum tension. So this is about the tension related problems. సో ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు మళ్ళీ కావాలి, ఇంకా డెప్త్ కావాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో లేటెస్ట్ వీడియోస్ని అప్డేట్ చూస్తూ ఉండండి.